Hi friends, today we are going to learn about gastric lavage and the stomach wash. ఇది ఒక important emergency nursing procedure. Let's see what is gastric lavage, why it is done and how we perform it. Gastric lavage అంటే stomach లో ఉన్న contents ని వాష్ చేయడం or రిమూవ్ చేయడం with the help of a tube and fluid. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాషింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్టమక్. The main purpose of the gastric lavage is to remove poison or toxic substances from the stomach and to clean stomach before surgery or investigation. To collect gastric sample for diagnostic purpose and to prevent absorption of poisonous material. ఇది especially poisoning cases లో చాలా useful procedure. For this procedure, we need a Wells tube or Riles tube, lubricant, funnel or syringe, warm normal saline that is around 200 to 300 ml each time, and bowl, tray, towel, gloves, apron, suction set of if available. Okay. ఫస్ట్ పేషెంట్కి ప్రొసీజర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కన్సెంట్ తీసుకోవాలి. పేషెంట్ని లెఫ్ట్ లాటరల్ పొజిషన్లో పెట్టాలి విత్ హెడ్ స్లైట్లీ డౌన్ సో దట్ ఫ్లూయిడ్ ఈజీలీ బయటికి వస్తుంది. దెన్ మెజర్ ట్యూబ్ లెంత్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ నోస్ టు ఇయర్, ఇయర్ టు జిఫిస్టర్నమ్. ఓకే, అండ్ దెన్ లూబ్రికేట్ ది టిప్. ట్యూబ్ని జెంట్లీ ఇన్సెర్ట్ చేయాలి త్రూ మౌత్ ఆర్ నోస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చెక్ కరెక్ట్ placement by aspirating the gastric contents or air test. Okay, now 200 to 300 ml of normal warm saline water ని ఇన్స్టిల్ చేసి తిరిగి సైఫాన్ ద్వారా మనం బయటకు తీసివేయాలి. ఇలా రిపీటెడ్గా లావేజ్ చేస్తూ స్టమక్ వాష్ అంతా క్లియర్ అయ్యేంత వరకు మనం కంటిన్యూ చేయాలి. ఓకే, ఫైనల్లీ ట్యూబ్ రిమూవ్ చేసి పేషెంట్ని క్లీన్ చేయాలి అండ్ రికార్డ్ ప్రొసీజర్ డీటెయిల్స్. ఓకే, and a few precautions we must remember, that is never perform in corrosive poisoning or GI bleeding cases, and do not use cold water, it may cause cramps. Okay, next always protect airway and maintain patient position properly. Next, complications. What are the possible complications are aspiration pneumonia, gastric perforation, electrolyte imbalance ఆర్ హైపోథెర్మియా. అందుకే ప్రొసీజర్ పెర్ఫామ్ చేసే సమయంలో నర్స్ చాలా అలర్ట్గా మరియు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ gastric lavage, one of the most important emergency nursing procedure. If you found this video helpful, please like, share and